Hola clase. Now we're going to talk about a word that we use all the time in Spanish. It's one of our most commonly used verbs. It's in the Super 7. And then it looks like hey, but it's not. You say it I. Say I. Repito en clase, I. And it means there is or there are. So take a minute. Here is the vocabulary that we'll be talking about in this lesson. El vocabulario. I means there is or there are. You don't need a plural for it. It's singular and plural. I. Que hay means what is there or what are there. I could say que hay en tu mochila, what is in your book bag. Que hay en tu pupitre, what's on your desk, what's in your desk. And the way you answer que hay is hay un or hay una, or that's if there's one. And if there's more than that, then you would put a number after it. You would say, if you had two books in your book bag, you would say, hay dos libros en mi mochila. So, I means there is or there are. Que hay means what is or there are. And then we have cuantos, how many, or cuantas if it's feminine. Cuantos hay, how many are there, right? And then the past tense of I, which means there was or there were, is había. Había. So if you learn I and había, you can say this both in the present and the past. There is or there are, or there was or there were. So, había dos libros. You can't find your two books. You would say, había los dos libros en mi mochila. There was. So, take a minute, copy down these notes in your notebook. ¿Qué hay en la foto, clase? ¿Qué hay en la foto? So, what am I asking? I'm asking you, what is there in this photo? What is in the photo? Hay un niño. Hay un niño. There's a boy. I could say hay un chico, but he's small, so we're going to say niño. Hay un niño en la foto. Clase, ¿qué hay en la foto? En esta foto. Esta foto. ¿Qué hay en esta foto? Hay una niña. A girl. Hay una niña. Clase, ¿qué hay en la foto? ¿Qué hay en la foto? Hay dos niños. Uno, dos. Hay dos. ¿Cuántos hay? How many are in? Hay dos. Uno, dos niños en la foto. Clase, ¿qué hay en la foto? Hay dos niñas en la foto. ¿Cuántos niños, cuántas niñas hay en la foto? Hay dos. Uno, dos. Hay dos niñas en la foto. Clase, ¿qué hay en la foto? ¿Qué hay? Now we've had this word, it's a cognate. Hay dos canguros. Hay dos canguros. There are two kangaroos. Hay dos canguros en la foto. Clase, ¿qué hay en la foto? Hay un ñu en la foto. Hay un ñu. I wonder if that's the one that got eaten by the crocodile. ¿Cuántos ñus hay en la foto? ¿Cuántos? So now I'm asking you not what is in the photo, because I know it's un ñu, but how many ñus do you see in la foto? ¿Cuántos?
How many news, wildebeest, are there en la foto? Hay un ñu en la foto. Clase, ¿hay cocodrilos en la foto? Are there crocodiles en la foto? No, no hay cocodrilos en la foto. Hay un ñu en la foto. Clase, ¿cuántos ñus hay en la foto? ¿Cuántos? 1, 2. Hay 2 ñus en la foto. Hay 2 ñus en la foto. Clase, ¿cuántos cocodrilos hay en la foto? 1, 2, 3. Hay 3 cocodrilos en la foto. Hay 3 cocodrilos en la foto. Clase, ¿qué hay en la foto? Hay 3 cocodrilos en la foto. ¿Qué hay en la foto, clase? ¿Qué hay? Hay 3 ñus, 1, 2, 3, y un cocodrilo en la foto. Hay un cocodrilo aquí. Ustedes pueden mirar, pueden ver el cocodrilo. Hay 3 ñus y un cocodrilo en la foto. Okay, class, now you're going to go to there's another Google slide that's going to make you a copy, and you're going to answer some questions. There's a word bank, and on the following slides, you'll write 1 or 2 sentences using I to describe the picture. So you open the Google slide presentation, that is your handout, and you'll answer those and fill in the blank. And then you're going to turn it in, submit it and turn it in.